Resolusi Gaza, Palestina tercipta 2 tanda seru 2 DKPBB Satu Suara dengan Jokowi buat diplomasi Israel Kaku. Instabilitas terjadi di mana-mana. Perang di Ukraina belum selesai, sudah muncul perang di Gaza. Dan setiap menit, 10 menit, 1 anak terbunuh di Gaza. Lebih dari 66% adalah korbannya adalah wanita dan anak-anak. This is a humanitarian problem. The scale of horror people are experiencing in Gaza is hard to convey. So I cannot understand, with this kind of humanitarian situation, the UNSC remains idle until now. And Indonesia will not take a back step in defending justice and humanity for the people of Palestine. The result of the voting is as follows. In favor, 12. Against, 0. Abstentions, 3. The draft resolution has been adopted as Resolution 27/12/2023. Sahabat Mas Bro, nampaknya kita harus bersyukur dapat presiden seperti Bapak Jokowi, karena telah memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang kuat dan patut sekali dicontoh oleh pemimpin lainnya. Misalnya seperti beberapa hari ini yang membuat meja bundar PBB tercengang hingga Israel tak bisa berkutik ngadu ke kakek Biden. Tak heran jika sekarang ini Indonesia banyak sekali yang mengincar. Coba bayangkan, resolusi yang lagi gencar-gencarnya diciptakan Jokowi bersama PBB, yang mana resolusi tersebut bertujuan untuk melindungi warga sipil di Gaza, malah tidak disetujui oleh Israel. Berarti kalau seperti ini, Israel memang benar-benar biadab, ingin meratakan etnis tak bersalah di Gaza. Wah, dengar ini saja mimin naik darah bro, gimana pendapat kalian nih? Tapi sebelum itu, mari kita bahas lebih lanjut bro. Sahabat Mas Bro, Dewan Keamanan, atau DKPBB, telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh jalur Gaza, untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis. Melansir Al Jazeera, DKPBB akhirnya meloloskan resolusi yang diajukan Malta ini setelah 4 upaya gagal dalam menanggapi perang Israel-Hamas. Duta Besar Vanessa Frazier mengatakan resolusi ini juga menyerukan koridor di seluruh jalur Gaza selama beberapa hari, untuk melindungi warga sipil, terutama anak-anak. Mereka juga meminta pembebasan tanpa syarat terhadap tawanan yang ditahan di Gaza. Keputusan ini diadopsi dengan 12 suara mendukung, 0 menentang dan 3 abstain. Rusia, Amerika Serikat dan Inggris adalah negara yang abstain. Namun resolusi tersebut tidak menyebutkan gencatan senjata. Resolusi tersebut juga tidak mengacu pada serangan kelompok Palestina Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang mana pihak berwenang Israel mengatakan sekitar 1.200 orang terbunuh dan sekitar 240 orang ditawan. Resolusi tersebut mencantumkan bahan bakar sebagai salah satu barang yang harus diizinkan untuk dikirimkan tanpa hambatan, dan mengharuskan Sekjen PBB memberikan laporan mengenai pelaksanaannya pada pertemuan Dewan Keamanan berikutnya mengenai Timur Tengah. Sahabat Mas Bro, adapun amandemen pada menit-menit terakhir yang diperkenalkan oleh Rusia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, tahan lama dan berkelanjutan, yang mengarah pada penghentian permusuhan. Amandemen tersebut gagal mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dan hanya 5 dari 15 anggota dewan yang memberikan suara mendukung. Amerika memberikan suara menentangnya. Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk PBB, dengan cepat menanggapi bahwa resolusi tersebut tidak ada artinya, dan menyebutnya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia menegaskan bahwa Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional di Gaza, sebuah klaim yang telah ditolak oleh beberapa ahli mengenai masalah tersebut. Sebelumnya, utusan AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, juga mengecam anggota dewan yang menurutnya masih belum mengecam Hamas. Sahabat Mas Bro, bagaimana menurut kalian bro? Bener kan kata Mimin, bahas Israel Wahyudi ini memang membuat naik darah. Mending kalian rudal-rudal deh di kolom komentar.
Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah,
so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life